Matsya Sandhana Kshetram, the Minister for the Fisheries, the Government of Goa, the Professor Halilal B. Menon, Honorable Vice Chancellor of Goa University, Professor Anthony A. Vegas, the Dean School of the Earth and Ocean Science Atmosphere, Professor Sundaram Duri, our Director, Fisheries, restaurant dignitaries on the stage and amongst the audience. Very good morning to all of you. It is a pleasure of the be at Goa University to launch the Matsya Sandhana Kshetram, the applications and signing the Memorandum of Understanding and Directorate of the Fisheries Government of Goa. I congratulate the Vice Chancellor and the faculty members, researchers, officers, Director of the Fisheries, everyone associated with these initiatives. Fishing has always been the integral part of the Goa's identity. It supports the thousands of the family and contributes to our economy. Every fisherman understands that every trip into the sea carries both the opportunities and uncertainty. The weather condition can change quickly, and locating the productive fish ground is often requires the experience and patience. For generations, our fishermen have developed their knowledge of the sea. The wisdom remains invaluable. Today, the scientific research can strengthen that knowledge and help them to make the better decision before they even leave the shore. That is the significance of the Matsya Sandhana Kshetram applications. Developed through the research of the Professor Halilal B. Menon and his team, and with the valuable contribution of Dr. Arjun Adhikari, and these applications uses satellite observations and oceanographic data to identify the potential fishing zone. Beyond the technology, it is a very simple objective to help the fishermen and productivity fishing areas more efficiently. When the fisherman spends the less time in searching for fish, the fuel consumption comes down. The operational cost reduce. The chances of the better catch improve. The more quality and valuable time is saved. This is how the research creates the direct impact on a people's life. Around the world, the nation recognizes the importance of the blue economy. The Goa has every reason to become the leader in this sector. Our long coastline, rich marine biodiversity, and experienced fishing community, the research institutions and growing technology to give us the strong foundation. The blue economy is much larger than the fishing alone. It includes the sustainable fisheries, the marine researchers, the coastal livelihoods, seafood values additions, and involving the responsible use of the marine resource. As we move towards the Viksit Bharat 2047 and Viksit Goa 2037, the Goa must continue to build the economy that creates the opportunity and while protecting our natural resource. Our government is supporting the fisheries sector through the multiple initiatives. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, it is national welfare funds for the fishermen, the group accident insurance scheme for the active fishermen, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, the group accident insurance for the scheme for under PM MMSY, financial assistance for setting up of the crab farming unit in the state of Goa. It is firmly believed that the university should play the active role in solving the real challenges faced by society. Whether the government department faces the new challenges, our first question should be, can our education and research institution help us to find a solution? I congratulate the Vice Chancellor, Professor Halilal B. Menon, the researchers, faculty members, and the students of the Goa University for developing and the application that has the potential to make the real difference of the lives of the fishermen. I also appreciate the Director of the Fisheries and partnering with the university by taking these innovations to the people. This Memorandum of Understanding marks the beginning of the stronger partnership between the research institutes and the government department. Goa University has earned the recognitions through the NAC A+ accreditation with the successful implementation of National Education Policy 2020, stronger research infrastructure and growing collaborations with the institution across the country. This achievement has strengthened this position as one of the India's leading university, and I am confident that it will continue to contribute to Goa's development through the research and innovations.
The innovation should never remain confined to the laboratories. Its real value lies to improving the lives of the people. Whether it is a fisherman, agriculture, tourism, healthcare, renewable energy, water resource, disaster management, research institutions can become the valuable partners in government. Our government will continue to encouraging such collaborations because and they produce the practical solutions for the real challenges. Today's application is an excellent example of this approach. It uses the scientific knowledge to support the traditional experience and making the fishing professionals more efficient, productive and sustainable. The success of these applications will depend on how effectively it reaches the fishing community. I encourage the Goa University and the Director of the Fisheries to organize the awareness program, the training sessions and demonstrations across the state so that the fishermen becomes familiar with this application and can use it with confidence. At the same time, I would also encourage to continue the interactions with our fishing community, their practical experience and local knowledge and feedback with the help of to improve these applications further. Ultimately, we want to Goa to emerge as a leader in the blue economy. So पयता आसतना परत एकदा म्हणटलो की वायस चान्सलर हांच्यानी आत्मनिर्भर भारत हाचो मुद्दामूय उल्लेख केलो. आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आसतना जाका स्वयंपूर्ण गोंय हो सेक्टर एड करता आसतना एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, डेरी फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर आनी स्किलिंग सेक्टर, these are the various sectors. ह्या सेक्टरात रिसर्च, इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी इंट्रोडक्शन्स करपाचो खूब व्हडलो आनी वायडर स्कोप हो युनिवर्सिटी कडेन आसा. आनी वेन द रिसर्च एकाडमी एंड गव्हर्नन्स कम टुगेदर ताज्या वेळार सरकाराक आनी सरकारांतल्या अधिकारी आनी लोकांक हाचो खूब मोठो फायदो जावपाक शकता. देर शूड बी द कोलॅबोरेशन्स बिटवीन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एंड द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. हे कोलॅबोरेशन्स करपा खातीर भायले कन्सल्टंट्स येवच्या पेक्षा म्हाका दिसता की आमचे युनिवर्सिटी आनी रिसर्चर्स हे कोलॅबोरेशन्स खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता. आनी ताकाच लागून हांव अर्ज करता, कारण हे जर पळयत जाल्यार आज होच हॉर्टिकल्चर सेक्टर आसतलो, एग्रीकल्चर सेक्टर आसतलो, फिशिंग सेक्टर आसतलो किंवा डेरी फार्मिंग सेक्टर आसतलो. देर इज अ कोकोनट बोर्ड, देर इज अ कोको बोर्ड, देर इज अ कॉयर बोर्ड, देर इज अ हॉर्टिकल्चर बोर्ड, देर इज अ नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन्स. बट बरेचशे फावटी देर इज अ लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन्स बिटवीन देम. आय एम ट्रायिंग टू डू दीस कोऑर्डिनेशन्स फॉर अवर रिसर्च आनी कोऑर्डिनेशन. युनिवर्सिटीज जर इनिशिएटिव्स घेत जाल्यार म्हाका दिसता खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणजे हे कोऑर्डिनेशन जावपाक शकता. ताजो खूब व्हडलो बेनिफिट्स हो स्टेटी खातीर जावपाक शकता. खूब व्हडलो बेनिफिट्स हो हे पर्टिक्युलरली सब्जेक्ट घेवन जे रिसर्च करतात त्या स्टुडंट्सां खातीर जावपाक शकता. हांव बरेचशे फावटी फाटल्या म्हज्या 7 वर्सांच्या एक्सपिरियन्सांत पळयता की सगळे बिजनेसीस इट इज इन दीस सेक्टर ओनली, इन्क्लुडींग द टुरिजम सेक्टर्स. आनी हे सगळे बिजनेसीस करपा खातीर एवरी टायम देर इज अ न्यू कोण तरी एजन्सीज दे आर कमिंग फ्रॉम द आउट ऑफ द गोवा. They are giving their ideas, they are suggesting something for us, for the government. Then why not our students? ह्यो ideas, हे innovation हे आमच्या स्टुडंट्सां कडल्यान येवपाची गरज आसा. त्या खातीर म्हणजे आयचें हें औचित्य साधून बरी गजाल की डॉक्टर हरिलाल मेनन हांच्यांनी की फिशींग ह्या सेक्टराचेर रिसर्च करता आसतना नुस्तेकारांक आदार दिवपाचें काम हें खरोखरूच तोखणाय करीत तितकें थोडें आसा. पण नुस्तेकाराच्याच बरोबर आमी ताका म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंयचेर गेली हांव 6 वर्सां कंटिन्युअसली उलयता. आनी स्वयंपूर्ण गोंय स्टार्ट करता आसतना सगळ्यांत व्हडलो आदार आनी सगळ्यांत व्हडलो रिकॉर्ड रेडी करून दिवपाचें काम जर कोणी केल्लें इट इज अगेन द स्टुडंट्स ऑफ युअर हायर एड्युकेशन. सगळ्या हायर एड्युकेशनाच्या स्टुडंट्सान हाजो पयलो रिपोर्ट तयार करपाचें काम इन 2002 2 ऑक्टोबर 2002 केल्लें. आनी तांच्याच रिपोर्टाच्या आदाराचेर फाटलीं 5 वर्सां कंटिन्युअसली माय स्वयंपूर्ण गोवा मिशन अलॉंग विथ द डायरेक्टर ऑफ द प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स विथ द ईच एंड एवरी स्वयंपूर्ण मित्र विच इज सिटींग एवरी सॅटर्डे एट अ पंचायत लेवल. देर इज अ वास्ट चेंज आनी हो चेंज वीच इज वी हॅव रिकॉर्डेड, वीच वी हॅव डॉक्युमेंटेड. बट ताका अजून जर आमी जें म्हणटा की खऱ्या अर्थात ताजो फायदो आमच्या भुरग्यांक जातलो, आमच्या युनिवर्सिटी शिकपी भुरग्यांक जातलो, जो कोण तरी तेजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता, जो कोण तरी PhD करता, जो कोण तरी रिसर्च करता, हो जर जातलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता हो पर्टिक्युलर सेक्टर घेवन
म्हणून आम्ही कोऑर्डिनेशनचे सुद्धा जरी काम केलें, बिसाइड्स द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया देर इज अ वर्ल्ड बँक, देर इज अ नाबार्ड, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग. हांव म्हणटलो की एग्रीकल्चर सेक्टरात 18,000 हेक्टर लँड वीच इज इन अवर 18,000 हेक्टर लँड हाजो प्रपोजल आमी वर्ल्ड बँके कडेन दिला. खाजन शेती जे डेव्हलप करपा खातीर जर इन फ्युचर ताचो खूब मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप जावपाक शकता. डेरी सेक्टरात उलयता आसतना फक्त आमी 60,000 मिल्क प्रोडक्शन गोंयांत जाता. आमची डेरीची रिक्वायरमेंट वीच इज मोर दॅन द 4.5 जवळपास 4 ते 4.5 लाख लिटर ही आमची डेरीची रिक्वायरमेंट आसा. पोल्ट्री फार्मिंगान हालींच आमी पोल्ट्री बोर्ड फॉर्म केलो. म्हणजे एवरीथींग दीस इज एन ऑपॉर्च्युनिटी, दीस इज एन इकॉनॉमीक रेवोल्युशन्स गोंयांत जे घडपाक शकता. पण हे कोण करपाक शकतलो? हेजे जर आमी जे म्हणटा की अर्धशिक्षीत आसलेले भुरग्यांनी, दोज वर द ग्रॅज्युएट एंड पोस्ट ग्रॅज्युएट, दे कॅन थिंक, दे कॅन डू द रिसर्च, हेच भुरगे करपाक शकता. हे काम करपा खातीर खूब जाण आसतले. पण हाजेर आमी जेका म्हणटा की इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजीचो यूज करून हे जर खूब बऱ्या पद्दतीन जर करपाक शकले जाल्यार ताजो खूब व्हड फायदो गोंय सारकिल्या राज्यांत हाजो व्हड स्कोप आसा. म्हणून म्हणजे आयच्या ह्या दिसा हांव सगळ्या जाणांक अपील करता की एक जर फक्त मत्स्य सेक्टरात हो जर जालो आसत, उरलेले 7 ते 8 सेक्टर आसा हातूरूय बी अशाच पद्दतीन आनीकूय रिसर्च आनी इनोव्हेशन जर जालें जाल्यार तेजो फायदो हो गोंयांतल्या सगळ्या लोकां बरोबर आमच्या भुरग्यांक जातलो. ते पळोवपाची संद आमकां मेळटली हाची अपेक्षा करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.